হ্যালো মিত্র, ওয়েলকাম টু আটপি। সবাইকে শ্রী গণেশ চতুর্থীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানাবো না, না বিলকুল জানাবো না, বিকজ দ্য গণেশ চতুর্থী অলরেডি গন। সো হোয়াট ক্যান উই ডু রাইট নাও? আমরা এখন বানাবো বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্যকোটি সমপ্রভা নির্বিঘ্ন। তবে চলো আজকে ফেভারিটের অ্যাক্রিলিক কালার ব্যবহার করে গণেশ ঠাকুরের ছবি বানাই। তবে হাতে 4-6টা লাড্ডু ধরো আর চলো শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা পেন্সিল দিয়ে শান্তি মনে চিত্রটির আউটলাইন এঁকে নেব। আই রিপিট, শান্তি মনে। ওকে। এখন আমরা কালার ব্যবহার করব ব্লু। অলরেডি আমি আগুলের দ্বারা ব্লু আর ডার্ক ব্লু কে মিশিয়ে খিচুড়ি বানিয়েছি, আই মিন স্মুথ ফিনিশিং দিয়ে দিয়েছি। এরপরে স্কাই ব্লু, ডার্ক গ্রিন আর হোয়াইট কালার দিয়ে কালারিং করব।
লাইট ব্রাউন আর ডার্ক ব্রাউন মিশিয়ে যাত্রা করব। এবার আমরা গণেশ ঠাকুরের হাতগুলো বানাতে স্কাই ব্লুকে ইউজ করে স্মুথ ফিনিশিং দেব। পাগুলোতে ডার্ক গ্রিন দেব আর হাতের মতো সাইডের কিছু জায়গা হোয়াইট রেখে দেব, যাতে একটা হাইলাইট ইফেক্ট ক্রিয়েট হবে। এবার ঠাকুরের উত্তরীয়টিকে কালার করতে লাইট গ্রিন আর ইয়েলো কালার ইউজ করব। এরপরে অলংকারগুলিতে ইয়েলো কালার ইউজ করব, যেমন সোনার মতো লাগে। কিছু ফাঁকা জায়গাগুলিতে স্কাই ব্লু আর হোয়াইট মিশিয়ে চোখে লাগার মতো কিছু ডিজাইন বানিয়ে দেব।
এরপরেও যে জায়গাগুলি ফাঁকা রয়ে গেছে সেই জায়গাগুলিতে অরেঞ্জ মানে কমলা কালার ইউজ করে গণেশ ঠাকুরের চিত্রটি বিচিত্র করব, শেষ করব। সরি, চিত্রটি বিচিত্র হয়েই যেত, জাস্ট একটুর জন্য হয়নি। মানে ঠাকুরের চোখগুলো বাকি রয়ে গেছে। তবে বানিয়ে নেওয়া যাক। তো বন্ধু, চিত্রটি কমপ্লিট। আশা করছি সবাইকে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিকে লাইক করো, আর্ট প্রেমী বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো। আর কোনো সাজেশন থাকলে কমেন্ট বক্স খোলা আছে। আমাদের সঙ্গে থাকতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে প্রেস করো। তো বন্ধু, দেখা হচ্ছে অ্যানাদার ভিডিওতে। আপনার বহুমূল্য সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।